Christoph Franke. I'm creative producer of the digital concert hall of the Berliner Philharmoniker, and we are using EDIUS since 2009, the early beginnings of the digital concert hall. The digital concert hall, as a project of the orchestra Berliner Philharmoniker, was created in the year 2006 and 2007 and started its streaming service in the year 2008-2009. The idea is to record every concert program of the Berliner Philharmoniker and make it worldwide available to an audience of classical music lovers all over the world in the highest possible quality. In the Berliner Philharmonie, we have, depending on the concert program, between 30 and 50 microphones which are hanging above the stage. And these microphone signals are mixed together in our audio recording studio, which is on one side of the building. And this signal is then sent over to the video studio, which is on the other side of the hall. And in this video studio, the video director, together with his team, is creating the pictures which we will see in the live stream. Für uns ist das eine große Herausforderung, weil wir hier es mit einem exzellenten Orchester zu tun haben, sodass also auch unsere Arbeit, unsere Herangehensweise ähnlich exzellent sein muss. Wir erreichen das, indem ich als Bildregisseur im Vorfeld eine absolut präzise Shotliste mache. Ich arbeite mich durch die Partituren, genauso wie der Dirigent. Ich teile die Kameras ein, jeden einzelnen Schuss, taktgenau. Das wird dann von einem Assistenten an seinem Assistentenplatz vorgelesen während der Übertragung. Und wir haben hier im Unterschied zu einem üblichen Fernsehstudio nur einen einzigen Kameraoperator, der aber 8 Kameras gleichzeitig steuert. Diese Kameras sind ferngesteuert und diese Kameras können vorprogrammiert werden, sodass ich auf Knopfdruck verschiedenste Bildmaterialien abrufen kann. Ich kann auf Knopfdruck zu einer Flöte fahren, ich kann auf Knopfdruck das ganze Orchester zeigen, ich kann zum Dirigenten fahren und das in Sekundenschnelle. The main use of EDIUS is in post-production, of course, to edit our concerts for release. But we use EDIUS also for editing the interviews which we record. We also use EDIUS for providing the inserts during the live show. And we use EDIUS then also to play back trailers and interviews during the live show. And so it's also our playback device apart from the post-production function. Da wir jede Woche ein Konzert produzieren, muss diese Nachbearbeitung also immer zwischen dem Samstagabend der Sendung und dem nächsten Konzert, also bis spätestens Freitagabend abgeschlossen sein. Und dementsprechend brauchen wir halt auch ein extrem leistungsfähiges Nachbearbeitungssystem, das uns ermöglicht, diesen Workflow, weil das passiert halt 30, 35, 40 Mal im Jahr. Und dieser Workflow, in dem Moment, wo wir da aus dem Tritt geraten, verschiebt sich die gesamte Veröffentlichungsrate nach hinten. Und das wäre inakzeptabel. In our post-production work, it's very important, for instance, to change edits which the video director has done in the live cut slightly, so we can use the multicam function of EDIUS very well. That is very handy to simply move an edit by a few frames to the left or the right. Because we are working since 2 years with high dynamic range videos using HLG, it is very important for us to use the primary color correction function. And we use the layouter, for instance, to change certain elements to zoom into pictures, to reframe pictures. All that works so easy and so quickly that we use it quite a lot. For us, EDIUS is the ideal editing system because, first of all, it's very quick. Second, it makes it possible to use nearly any possible video format I can think of. And we have all the tools we need in our daily routines to solve problems, to do complicated editing tasks, and simply work fast, quick and efficient with the best possible results.
we can use it also for subtitling interviews, for instance, in combination with the titling program with title, because we provide interviews in various languages, in German, Japanese, Chinese, Korean, French. So that is also a very important function. And also we can do the basic audio functions which we need for our purposes also very well in EDIUS. In Corona-Zeiten haben wir nahezu jede Woche kleinere Ensembles, ein Musiker, zwei Musiker, drei Musiker auf die Bühne gestellt und haben weiter produziert. Und da konnten dementsprechend unser Publikum auch weiter bedienen, obwohl wir niemanden in den Saal lassen durften. Auch in diesem Falle, das waren keine Live-Konzerte, sondern in diesem Falle waren es meistens voraufgezeichnete Geschichten, war es extrem wichtig, da war der Zeitrahmen noch knapper. Das heißt, wir haben häufig am Wochenanfang aufgezeichnet, montags, dienstags, mittwochs. Freitagabends, samstags war dann Veröffentlichung. Das heißt, es gibt einen Tag, 2 Tage, die uns überhaupt zur Nachbearbeitung zur Verfügung stellen. Und da ist eben das EDIUS-System dann extrem effizient eingesetzt worden. Wenn ich das richtig überschaue, konnten unsere Cutter sogar zum Teil von zu Hause aus arbeiten. Das heißt, wir waren nicht mal notwendigerweise hier. Die greifen auf einen Server zu. Wir spielen das Material sofort hier auf den Server und Sie können im Prinzip innerhalb der nächsten halben Stunde beginnen, erstmal die Tonkorrekturen im EDIUS auch direkt zu bearbeiten und anschließend dann die Bilder auszutauschen, die dafür notwendig sind. Und das ist ein Workflow, der sich gerade speziell in Corona-Zeiten äußerst bewährt hat. Since we are recording in 4K, or to be specific in UHD, we needed a production format, a new production format, and we're using AVC Ultra, 800 megabits. And for that, we needed a way to record the concert in full length, which is usually up to 2 hours. And even though the specification limit the file size to a certain size, Grass Valley and EDIUS in Kobe made it possible to use AVC Ultra with no file limit, and that's what we're using. It was very nice to have this direct connection to solve that problem for us. Even though we are using the XRE server at the moment to run background processes via a server, the ability of EDIUS 10 to run background processes is of course very interesting for us, because we have several post-production teams which not always work with the XRE server, and so the possibility that they can start a background job and continue working on their project is of course a great time saver. The benefits for us working on videos for the digital concert hall with EDIUS are certainly the speed, the reliability, and the variety of tools.